Namaskar and welcome back to Ekaksha. My name is Jepolindas and today we are going to discuss part 4 of lesson number 8, Friends. In today's session, we are going to discuss activity number 7, 8 and 9. So let's start with our activities. So in activity number 7, here it says read the poem and underline the following words in the poem. So here in this activity, we are asked to read the poem and underline these 3 words in the poem. What are these words? Sky, sunshine and wind. আমাক পয়েমটো পঢ়িব কৈছে আৰু পয়েমত এই তিনিটা শব্দ আন্ডাৰলাইন কৰিব কৈছে আহাচোন আমি পয়েমটো আকৌ এবাৰ পঢ়ো সো এয়া আছিলে আমাৰ লেসনত থকা পয়েমটো the name of the poem is Friends so here we have to find out these 3 words and we have to underline these words so swa কি লিখা আছে how good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. So, yat ami sky word to paisu aru ami to underline korisu. Next, the sunshine flickers through the lace of leaves above my head and kisses me upon the face like mother before bed. Again, ইয়াত আমি sunshine এই wordটো পাইছো আৰু আমি underline কৰিছো The wind comes stealing over the grass to whisper pretty things and though I cannot see him pass I feel his careful wings so again we have find in this stanza the word wind which again we have underlined So many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel of fear wherever he may be. So in the last stanza, ami ki sky, sunshine ba wind kunutu hobdoi poa nai. So ami eku underline kora nai. So ami এই তিনিটা শব্দ এতিয়া underline কৰাৰ পিছত আমাক কি কৈছে তোমালোকৰ এক্টিভিটিত চোৱা The poet has given sky, the sunshine, and the wind human-like characters. The poet has used capital letters at the beginning of each word just like we use them before our names. So, এই যে তিনিটা word, কি word আছিলে? Sky, sunshine, and wind. These are objects of nature, isn't it? And we usually use small letters. You know, small letter and capital letter. This one is capital letter and this is small letter. Again, this is capital, this is small. Okay, so in the poem, see, the poet has used here as capital letter again in sunshine S is capital letter in wind capital letter where in general we use small letters for these words ami sadharante sky sunshine aru wind ei keita hobdot small letter he use koru capital letter use no koru kintu kobie ei kobitatut ei hobdo keitat capital letter use korise jenekoi ami মানুহৰ নামৰ আগত আমি নিজৰ নামবোৰৰ আগত ক্যাপিটাল লেটাৰ ইউজ কৰো হয় না নহয় এতিয়া কি কৈছে সোৱা কিহৰ কাৰণে কৰিছে the poet has given the sky sunshine and the wind human like characters কবিয়ে ইয়াত ক্যাপিটাল লেটাৰ মানুহৰ নামত যেনে কৈ ক্যাপিটাল লেটাৰ ইউজ কৰে একে ধৰণে ক্যাপিটাল লেটাৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে because The poet is viewing these objects of nature as her friend. Aru hey object of nature bilaka, prokriti hey upadan bilaka, kobiye human-like characters. মানৱীয় গুণ প্ৰদান কৰিছে মানুহক
যেনেকুৱা গুণ থাকে মানুহে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে হেনেকুৱা কাম কৰা কবিতাটোত দেখাইছে The poet has used capital letter at the beginning of each word just like we use them before our names. আমি আমাৰ নামবোৰৰ আগত যেনেকৈ capital letter use কৰো ঠিক হেনেকে কবিয়ে কবিতাটোত এই sky, sunshine আৰু windowটো capital letter use কৰিছে okay so মই যেতিয়া poemটো বুজাইছিলো কি কৈছিলো কবিয়ে এই বস্তুটো মই poemটো বুজাওতেও তোমালোকক উল্লেখ কৰিছিলো কিহৰ কাৰণে কবিয়ে ইয়াত capital letter use কৰিছে because he is personifying these objects of nature he is using the literary device personification So yet again, tumalukok personification ki. See, this is personification. Personification mane ki yat tumalukok koise. The poet gives human qualities to objects and animals and makes them human-like. This is known as personification. Manuhor nisina jitia কাৰ্যকলাপ প্ৰকৃতি বেলেগ উপাদান বিলাকে কৰে যেনেকৈ কি প্ৰকৃতিত থকা গছ ফুল পাহি গছৰ পাতটো ডাৱৰ সূৰ্য চন্দ্ৰ এইবিলাকে যেটা হিউমেনৰ নিচিনা কোৱালিটিজ দেখায় কেনেকুৱা কোৱালিটি হিহঁতে যদি কথা কয় হিহঁতে যদি হাঁহে হিহঁতে যদি কান্দে এইবিলাক কাম কোনে কৰে হিউমেনে কৰে এনিমেলছে কি হাঁহে বা কান্দে বা কথা কয় নেকি No, but আমাৰ কবিয়ে বা আমাৰ সাহিত্যিক বিলাকে ৰাইটাৰ্ছ বিলাকে কি হয় তেওঁলোকৰ ৰাইটিঙত কি এনিমেলছেও কথা কোৱা দেখায় গছৰ ফুল পাহিও হাহা দেখায় হয়নে কান্দা দেখায় সেইবিলাক হল হিউমেন কোৱালিটি যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ উপাদান বিলাকত বা এনিমেলছ এই সকলক মানুহৰ নিচিনা এনেকুৱা কোৱালিটি দিয়া হয় that literary device is known as personification so in this poem also the poet is using this literary device personification for the sky sunshine and wind because she considers them as her friends and like friends they are doing something which are only done by human okay so now yat amak itia hudise ki hudise swa now write the activities of the sky the sunshine and the wind that resemble human action below the respective heading in the table so now We are given a table in your textbook. You will see this table. Yat heading diya ase, tinta column ase, and in this 3 column, the first one is the sky, the sunshine, the wind. Now, in each column, you have to write. What you have to write? The activities done by the sky, the sunshine, and the wind that resemble means মিল থকা সাদৃশ্য থকা এনেকুৱা কাৰ্য যিবোৰ হিউমেন একচন মানুহে কৰা কামৰ লগত সাদৃশ্য থকা কাম যিবোৰ স্কায়ে কৰিছে আকাশে কৰিছে সানশাইন ৰ'দে কৰিছে আৰু উইণ্ড বতাহে কৰিছে এই ৰেসপেক্টিভ কলম বিলাকত আমি এই হেডিং দিয়া আছে এই টেবলখন ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ মানে দা স্কাই আকাশনে মানুহৰ নিচিনা কেনেকুৱা ক্ৰিয়াকলাপ কৰিছে সানশাইনে মানুহৰ নিচিনা কি ক্ৰিয়াকলাপ কৰিছে আৰু দা উইণ্ড বতাহে মানুহৰ নিচিনা কেনেকুৱা কাম কৰিছে আমি প্ৰত্যেকটো হেডিঙৰ তলে তলে ইয়াত লিখিব লাগিব তোমালোকে যদি পয়েমটো বুজি পাইছা তেনে হলে নিশ্চয় এটো লিখিব পাৰিবা ওকে আহাচোন আমি ট্রাই কৰো সো প্ৰথমতে দ্য স্কাই আকাশে মানুহৰ নিচিনা কি কাম কৰিছিল মনত পৰে নে মানুহে যেনেকৈ হাঁহে
আকাশখনেও কি কৰিছিলে? The sky was wearing a big smile. হয়নে নহয়? And it was bending. মানুহে যেনেকে সন্মুখলৈ হালিব পাৰে, আকাশখনেও যেন হালি পৰিছিলে. So here I'm writing like this. The sky is shown as if it has a kind big smile. এনেকৈ কবিতাটোত দেখাইছে human activity কেনি দেখাইছে as if it is wearing a kind big smile. Just like a friendly person smiling. যেনেকৈ এজন মানুহে হাঁহে ঠিক তেনেকৈ আকাশখনেও হাঁহা কবিতাটোত দেখাইছে. Okay, so this is a human activity. আকাশে হাঁহে জানো? আকাশেতো নাহাঁহে, স্কায়ে নাহাঁহে. Sky doesn't smile, but in the poem the sky is smiling because the poet is personifying the sky, and that's why the word sky in the beginning S is written in capital letter. Okay, clear? Now the sunshine. এতিয়া road jacket কেনেকুৱা human quality show কৰিছিলে, কেনেকুৱা মানুহৰ নিচিনা কাম কৰিছিলে. The sunshine flickers through the lace of leaves and kisses the poet on the face like a mother who is a human action. So the sunshine was kissing. As if the sky was smiling, the sunshine is kissing the poet's face. Kissing is a human activity. Make jeneke hihutuk suma khai, thik tenekoye সূৰ্যৰ পোহৰ গছৰ ফাকেৰে আহি কবিৰ মুখত পৰাত কবিয়ে হেয়া যেন sunshine ৰ'দে যেন কবিৰ মুখত চুমা যাচিছে সেই বুলি কবিতাটোত লিখিছে আৰু kissing is a human activity. Next one, the wind. The wind comes stealing over the grass, whisper pretty things and spreads its careful wings as if it were a living friend. So, keneko human quality yat wind dekhaise. First, it comes stealing. Jeneke manuhe lahe lahe khuskari nihobde ahe. Window ko tenekoi lahe lahe nihobde khuskari aha dekhaise. Then it whispers. Fuspusai kobi kanat mitha mitha kotha koise. So, we cannot talk. We cannot walk. But here in this poem, the poet is imagining that the wind is coming very softly, very slowly. It is walking softly, slowly, and it is whispering. It is saying pretty things very softly in her ear. Okay, so eketa human activity কবিয়ে কবিতাটোত কৰা দেখাইছে, and she is using personification. Okay, clear? Okay, now come to the next activity. Activity number 8. You have come across the word sunshine in the poem. There are many words that begin with the word sun. Let's read a few of them. So, sunshine wordটো তোমালোকে poemত পাইছা আৰু কৈছে যে sunshine শব্দটো যেনেকে ইয়াত sun আছে আৰু তাৰ পিছপিনে কি হৈছে shine. এই দুটা শব্দ লগ হৈ এটা নতুন শব্দ হৈছে, হয় নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ sun শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি তাৰ পিছপিনে আৰু কিছুমান শব্দ লগ লগাই নতুন নতুন শব্দ বনাব পাৰো. So ইয়াত আমাক কৈছে আহাচোন আমি sunৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনেকৈ নতুন শব্দ বনাব পাৰো পঢ়ো. So let's read. So here in the circle, the main word sun, the root word, it is the root word. The sun is given, and when we add screen, the word screen with sun, we get the word
sunscreen. Okay, see, sun plus screen, sunscreen. Okay, again, if we add sun and glass, we get the word sunglass. Okay, so see, sunglass. So sun is a different word, screen, glass, light, flower. All these are different words, but when we combine them, we get all together a new word. Okay, so sun plus screen, sunscreen, sun plus glass is sunglass, sun plus light is sunlight, sun plus flower is sunflower. Sunflower মানে সূৰ্যমুখী ফুল, sunglass মানে ৰ'দত আমি যি চশমা পিন্ধো সেয়া sunglass, sunlight মানে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু sunscreen মানে sunscreen যি ৰ'দৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে. Okay, clear hoise? Now, what is our activity? Ite ama ki activity dise? Now add words to rain to make new words. Now, the root word is rain. Now, we have to add some words here and we will, by this, make a new word. Ami yad rain or logot kisuman enekwa shobda ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো rain plus নতুন শব্দ এটা আৰু তাৰ পিছত এই দুটা শব্দ লগ লাগি ইয়াত একেবাৰে এটা আমি নতুন শব্দ পাম যেনেকৈ rainৰ লগত আমি কি দিব পাৰো rainৰ লগত যদি আমি drop দিও তেতিয়া কি হ'ব rain drop হ'ব হয় নে নহয় Drop মানে পানীৰ টোপাল, rain মানে বৰষুণ আৰু যেতিয়া একেলগে rain আৰু drop হ'ব তেতিয়া কি হ'ব বৰষুণৰ টোপাল হয়নে আৰু তোমালোকে যে বৰষুণত যে পিন্ধা হেইটোৰ নাম কি এটা যে কাপোৰ প্লাষ্টিকৰ পিন্ধা হেতু কি হয় rain coat হয়নে নহয় এটা rainৰ লগত যদি আমি coat plus কৰি দিও rain coat আকৌ rainৰ লগত এইখন দেখিছানে নাই কি হয় yes this is rainbow okay rainৰ লগত যদি আমি bow দিও bow মানে ধেনু rain আৰু bow তেতিয়া কি হয় rainbow হয়নে so আমি এনেকৈ নতুন নতুন word গঠন কৰিব পাৰো মই তোমালোকক এইকেইটা কৰি দিছো চোৱা তোমালোকে আৰু নতুনকে কৰিব পাৰা নেকি ট্রাই কৰিবা ইয়াত মই কি দিছো চোৱা rain plus bow rainbow rain plus coat raincoat rain plus fall rainfall rain plus drop raindrop okay তোমালোকক ইয়াত চাৰিটা স্পেস দিছে মই চাৰিটা কৰি দিছো কিন্তু এনেকুৱা শব্দ আৰু ওলাব পাৰিবা নেকি তোমালোকে ট্রাই কৰিবা okay so now come to the next activity activity number 9 so this is another very interesting activity it's a game okay তোমালোকে যে game খেলা this is a language game তোমালোকে ইয়াতে অকমান খেলিব পাৰিবা So, key activity is that let's make as many words as we can form the letters in the grid without repeating letters and write in the given spaces. One is done for you. So, ইয়াত তোমালোকক এখন গ্ৰিড দিছে আৰু এই গ্ৰিডত কিছুমান লেটাৰ্স দিছে আৰু কৈছে এই লেটাৰ্স বিলাক ইউজ কৰি যিমান পাৰা হিমানকৈ শব্দ তোমালোকক ইয়াত গঠন কৰিব দিছে ঠিক আছে যিমান শব্দ পাৰা ইমান শব্দ তোমালোকক ইয়াত বনাব দিছে সো আমাৰ লেটাৰ্স বিলাক কি আছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ this is S then A N F R U so ইয়াত তোমালোকক এটা কৰি অলৰেডি দেখাই দিছে
And what is this word? This word is fun. F-U-N. So here F is here, U is here and N is here. So yat gridot thoka letters khini he only tumaloke use koribo pariba. Okay, so next try to make some more words. Kenekwa? See, if I write the word S-U-N, S-U-N, sun. Again, F-A-N, fan. হবনে? So তোমালোকে এতিয়া কিমান word বনাব পাৰা try কৰা, অকমান ভিডিওটো pause কৰা, তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কিমান word বনাব পাৰা try কৰা, তাৰ পিছত ভিডিওটো continue কৰা আৰু তাৰ পিছত মই কিমান word বনাইছো এবাৰ চোৱা. Okay? Okay, so now see, fun already it was given. I have prepared another word that is run. R-U-N. Run. Sun. S-U-N. Sun. Fan. F-A-N. Fan. Far. F-U-R. Far. F-A-R. Far. F-A-R. Far. দুটা ফাৰ আছে, স্পেলিং বেলেগ বেলেগ, এটা ফাৰ মানে নোম আৰু এটা ফাৰ মানে দূৰ, দূৰত্ব, আৰু হল সাৰ্ফ, S-U-R-F, S-U-R-F, সাৰ্ফ মানে কি ফেন, আমি যে কাপোৰ ধুলে ডিটাৰজেন্টৰ পৰা যেটো ফেন ওলাই সেইটো কি কয় সাৰ্ফ বুলি কয়. সো মই এই কেইটা ওয়ার্ড উলালো, তোমালোকে আৰু ওয়ার্ড উলাই নে নাই বা তোমালোকে নিজেও কিবা বেলেগ ওয়ার্ড উলাইছা নেকি তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডছৰ লগত ডিসকাস কৰিবা. So we have come towards the end of today's session. Thank you for joining us. See you again in the next class with another activities from the lesson. Till then, take care and have a nice day.